This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Haya basi, hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Bernard. Kazi ikoje? Poa. Aha. Mmeraukia leo. Maridadi kabisa. Hivi vitunguu unasema vimekaa mwezi mmoja? Mwezi mmoja. Ama wiki mbili. Basi ndio wakati mwafaka kabisa. Wakati unaandaa kitalu cha vitunguu, hivi ni vitunguu viazi. Sivione hivi vitakuja kuwa na viazi pale, si majani. Na ndio maana vitunguu hivi vinakaa hapa ndani ya mwezi mmoja kwenye kitalu. Kikishakaa hapa kinahamishwa hadi shambani ambapo kitakuwa hadi kukomaa, alafu upate vitunguu. Katika shamba hili ambapo tumo hapa Ndia, kaunti ya Kirinyaga, kuna mseto wa mimea tofauti. Mmea wa kitunguu na mmea pia wa pilipili. Unajua hii mimea yote miwili na harufu kali, waulize wa Momba watakwambia ni repellents. Vimelewa kija wanafukuzwa. Pia pilipili basi. Na ndio maana tutajifunza hapa katika mfumo wa kilimo asili. Ni Jumamosi nyingine marahaba. Tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Leo basi tunamwaya mwanga wa kurunzi yetu kwenye kilimo asili. Popote ulipo, ujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban. Kilimo ni nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Hivi karibuni, uongezaji thamani katika mazao ya kilimo umekuwa mtindo unaoenziwa na wakulima ambao wanalenga kuzidisha mapato kutoka shambani. Na katika enzi ambayo watumiaji wanastahabu vyakula vilivyokuzwa pasi na matumizi ya kemikali kuepuka maradhi, wakulima wanachangamkia kilimo hai ili kunasa soko linalokuwa kila kuchao. Lea Wakadhare Karangi amekuwa katika tasnia ya kilimo cha chili ama pilipili kwa miaka mitatu. Anasema mambo ni bambam, soko linakwenda vizuri. Havuni tu na kuuza. Anavuna, anachakata, anaongeza thamani. Pengine ndio njia ya kuongeza faida. Tutajua papa hapa. Tumetaja pia vitunguu. Vitunguu anatumia kufanya nini? Basi kuweka magonjwa mbali, kukimbiza vimelea wasije wakaathiri mimea yake ya pilipili. Anatupambia makala ya Boresha Kilimo hii leo. Kanasi. This is the home of fire chili. And what we do here is we grow chili and we create products, and we are eventually hoping to become a manufacturer and an aggregator, so that we can create space for more farmers to be able to make an income and also grow our country. Alipopoteza kazi kipindi cha mlipuko wa corona mwaka 2019, alipiga hesabu haraka ili kujikomboa na akaishia kuanza kilimo cha pilipili eneo bunge la Ndia, kaunti ya Kirinyaga, baada ya kumegewa shamba na baba yake. So this started, I would say, through bad luck. Yeah. It was COVID, and I had someone say that if you lost your job during COVID, then you didn't have a job to begin with. And I am one of those people. Yeah. So I had to think of something else I could do. My father always loved to farm, and this was available. And so I told him I would like to use your farm. Please let me use it. And he said, great. And he asked me, what do you want to plant? And I had all these ideas of avocados and bananas and everything.
But at first, he told me it's a very bad idea. Why? Because you'll probably not harvest. And even if you harvest, there's so many other growers out there of these things. So why don't you think of something else, something that only you can do? And I always loved chili. And I had a recipe that my mom gave me from a long, long time ago. And I've never tasted a chili as good as it. So I said, why not do this? And that is how the Fire Chili Company grew. Katika shamba la ekari 7, Lea anakuza pilipili zilizo katika hatua tofauti za ukuaji. Anatueleza kuwa huu ni mtindo wake wa kuhakikisha anavuna pilipili kila wakati. We grow in sections because I am still growing. So we go depending on chili fruits. It fruits for 3 months, and then it goes dormant for a month, and then it keeps fruiting again. So we have planted sectors. As you can see, that one is dormant, and this one is now, well, it's still fruiting. So that is how we have so we always have constant production. In this farm, we're growing African bird's eye chili. We grow African bird's eye because it is one of the hottest chilies, and it has a very great flavor. And it's also not, it's a specialty chili. It's not just any pilipili. Kuna kanuni muhimu za kufanikisha kilimo cha pilipili kwa kuzingatia kupata mbegu bora, uandaaji wa vitalu, na katika mtindo wa kilimo hai unafaa kutumia njia za kiasili. First of all, getting the seeds, you only get the seeds from certain people. So if you're walking on the street and someone tells you I have African bird's eye seeds, that's a lie. So you get your certified seeds, you put them in a nursery for 6 weeks. Then you transplant now to the farm. 3 months after you have transplanted, you start to harvest. And the chili grows for 3 years. So you will harvest off of it for 3 years. You don't need to replant, you don't need to do anything. As long as you take care of them, they will always give you something. That is why we grow the onions next to the chili. The chili drains the nitrogen from your soil, but the onion puts in nitrogen. And then what the onion needs, the chili puts in. So it balances it. Your soil remains healthy. You're not, well, yes, we are doing monoculture, so not so great, but overall it is the best practice. Miaka 3 iliyopita ilimgharimu angalau shilingi 10,000 kuanza kilimo hiki, kwa sababu tayari alikuwa na shamba ukingoni mwa mto wa kudumu Kirinyaga. Shamba huandaliwa kwa mtindo wa mitaro kuepuka mmomonyoko na uharibifu wa mimea wakati wa mvua na mafuriko. Aghalabu mto husaidia wakati wa kiangazi. This is just simply because of the land. We are on a flat land and it gets flooded, so you need these channels so that the water goes through. We pray for rain always, like every single farmer, but otherwise we have a river that runs down there and we can irrigate when it gets a little dry. Of course, you're buying more fuel because you need to irrigate more because it's not raining. And even that, our river is a little lower than it's ever been, so it's not good. Pembezoni katika shamba kuna chumba cha kukaushia pilipili zilizovunwa na kuwekwa hapa kwa kipindi cha mwezi mmoja. Lea anaeleza hatua hii ni muhimu ili kuondoa unyevu kabla ya kusagwa na kutumiwa kuunda rojo ya pilipili ambayo hupakiwa kwenye vichupa na mifuko tayari kuuzwa. We process the chili.
which means we dry it before we can move on to the next phase. So when we pick our chili, we pick chili every 2 weeks. By that time, they've turned red, nice and red. They start off as a flower, turn green, and then when they're red is when we pick. We pick them, we put them in a drying shed, and after they have only 11% moisture content, that is when now we use them. That means they have lost almost 90% of their weight from fresh to dry. When you pick fresh every 2 weeks, it's almost 250 kilograms. Sometimes more, sometimes less. Yeah, but that is the yield you can expect. Katika mchakato mzima wa kutengeneza fire chili, hiki ni kitengo cha kukaushia. Wakishavuna baada ya miezi 3 ndio wanakuja kukausha hapa, na ikikaushwa, lakini wanahakikisha kwamba hawakaushi kule kwenye jua moja kwa moja. Wanakuwa na kijumba hiki ambapo wanakaushia ili isibadilike rangi. Ibadilika rangi, ile recipe yake itakuwa inakwenda vizuri kama unavyopenda wewe, au sio? Na ndio maana wanahakikisha wamekausha hapa katika vitengo mbalimbali. Kuna nyingine inakaa hapa imekaa wiki chache, na kuna nyingine imekaa mwezi mmoja, imefika tayari kuondolewa ili kuenda kusagwa. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi, tarejea na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Tuesday tunakula usiku. Tuachane na break kwanza, tuende lunch. Chapo. Ndio. Kama ndivyo. Boresha piga shada kuna giza. Siki nice tujinise weke story. Kata maji pia shada liko na sio nikosa msupo si stress. Kama rende kisha basi nipe. Najua ni nini. Big up, brother, ukiwa adriva, big up, sis, big up, shows, mama, big up, oya, wase wote, okay, my principal, big up. Money me okoka, whatever me say no, I know, no, I know, dancing me shika mashinani, kila choche kila mtaani, dancing na leta burudani. This is Say la vie, we've been piss poor, trade my shit. Definitely my favorite is family. You know, family comes first in everything I do. Game made my leap, wrangle with the streets, it ain't my Jeep. I used to be pretty fashionable, dude. Like, if you were at an award show, it would be like Fali Pupa was gonna show out. The Navio was gonna show out. Never been a colony, so done with apologies on school fees for all of Behind the left jab, the right is always good. Behind the front foot, the back foot is always there. Forge with this brand is bout since pop past his team. He was Hey. Born in night robbery, my psychology means I gotta be one. Never been a colony, so done with apologies on school fees for all of these sons. Yo, what up, man? This is Top in Africa. Make sure y'all stay here. This your boy Navio, all the way from UG, right here on KUTV. Keep it locked, baby. K Sarah, had a couple dudes and I paid them off. It's an 18 hole and I stayed the course. My
Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass vuguvugu. People pass ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Haya basi, baada ya mambo ya shambani, ni sasa tunaingia katika mchakato mzima wa kutengeneza bidhaa kutokana na chili. Kama ni fire inajaa, hapa imejaa. Hasia. Halafu kuna nyingine pia hapa ni dropper, unapata pia papa hapa. Na pia kuna nyingine hapa, tincture. Kama una shida ya mafua, matatizo ya mkondo wa hewa, basi marahaba, kuna dawa hapa. Unachukua, halafu unaminya, unaweka kwenye maji, unakunywa, mambo yanakuwa shega. Haitoshi, pia pana flex. Chaguo ni lako. Pesa kati ya shilingi 200 na 600. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia mchakato wa usindikaji wa pilipili na kupata bidhaa tofauti kama ambazo unaziona hapa. Endapo na maoni, hisia, maswali, ama wewe ni mkulima pia unataka tukuangazie, tutafute kwenye mitandao ya kijamii @KUTV Kenya. Nifikie mimi @Laban Shaban, weka reli Boresha Kilimo. Lea alipata motisha ya kukuza pilipili na kuongeza thamani kutoka kwa mama yake aliyetengeneza, kwa maneno yake, rojo bora ya pilipili nyumbani. Binafsi anapenda kula pilipili, kwa hivyo akafanya utafiti wake mwenyewe kuboresha na kuifanya biashara kupitia resipe ya kipekee. So after we pick the chili from here, we put in our drying room. They usually stay there a month and a half until they're dry. And then we now move to our kitchen, where it is ground, and then our secret recipe is involved, and then we create the fire chili. Our final products, we have 4 products. We have fire flakes, which is just dried chili. Then we have a dropper, which is a chili oil, and it is literally in a dropper, and you can put a few drops in your food. Then we have the fire in a jar, which is a big jar of the chili oil. And our last product is a tincture, because chili also has medicinal properties. So this is what we are trying to now harness, and so we have created a tincture. Kampuni ya Fire Chili husambaza bidhaa zilizoongezwa thamani kote nchini, na wateja hufahamishwa kuhusu bidhaa hizi mitandaoni. Wanapoagiza, Lea huwatumia hadi waliko. Bei ya pilipili hizi ni kati ya shilingi 200 na 600. My market is exhibitions, bazaars, anywhere and anyone I can sell to is my market. We're only on Facebook. We're on Facebook as the Fire Chili Company. And you can also call us or WhatsApp us, and we'll get back to you. Kwa
Kwa mujibu wa muasisi wa Fire Chili, changamoto yake ambayo kweli ni motisha, ambayo ni kubwa kabisa, ni tatizo la kutokidhi utashi mkubwa wa bidhaa yake ambayo anasema inasambaa kwa kasi ya moto jangwani. Lea anapania kuboresha chapa yake hasa kupitia upakiaji na matangazo mitandaoni, akitaja kupata washirika na mbinu za upakiaji kuwapanda shuka. My biggest challenge, honestly, comes in the form of packaging. It's very expensive to get what I envision my product to be like. And even when you do get it, you will get it this month, and then next month they don't have it, and then now you have to get another thing. So just making my product consistent, my bottling and everything, I think that has been my biggest challenge. And also, I would say partnerships. Yeah. Financing. People don't believe Pilipili can do much. I'm just trying to find every single producer, seller of the kind of packaging I have, so when I don't get here, I go at the other place. But eventually I hope to be able to bring in a large batch so that my packaging is always just, when you see it, you know that it's not different next week. Mapato anayopata kutoka uongezaji thamani ya pilipili yamemuimarishia shauku ya kuendelea kuafikia ndoto yake ya kuanza kiwanda kikubwa kinachochakatia wakulima pilipili zao siku za usoni. The future is the dreams are so large, I don't know where to start. So we hope to be able to create not only a sustainable way of farming, but in Africa, there's always been the story of a hungry farmer. A hungry farmer. You have land, you have food, but we're hungry. It doesn't make sense. It doesn't make sense to me. So this is what I'm trying to change. I'm trying to find a way for that story to change. And using a quarter of an acre, I'm already making a profit, and I am employing people off of it. So you don't necessarily need large resources to do it. You just need to think in a different way. Haya, ukiona sasa wamekwisha saga pilipili, na wakisha saga basi kuna mafuta pia yanachemka hapa. Mafuta haya ndio yanakuja kuchanganywa, alafu unapata bidhaa ambazo tumekuonesha leo katika kipindi hiki. Si mafuta tu, alisema kwamba ana mbinu zake za kutengeneza pilipili bora ama kusindika pilipili ili kupata bidhaa bora ambayo imeongezwa thamani. Nilikuwa nimeinua hii, ni dawa pia. Kwa hivyo mimi sitakuwa na magonjwa ya pumu, ya kupumua yale, mkondo wa hewa, matatizo kama hayo, kwa sababu niko kwenye karakana ambapo kuna dawa. Natumai umejifunza mengi, na pengine pia wewe utakumbatia kilimo kama hiki na pia kuongeza thamani. Hadi Jumamosi ijayo kwa makala mengine ya kilimo, tutakutana papa hapa kwenye Boresha Kilimo. Nimekuwa nahodha wako Laban Shaban. Wassalam.